So today we'll start a new topic called center of mass. So first, what is center of mass? I'll write the definition and then I will try to explain that later. Center of mass, it is a point where the mass center of mass, and it is a point where the mass of the system is considered to be concentrated at. దాని అర్థం ఏంటంటే లెట్స్ సే మన దగ్గర కొన్ని మాసెస్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే మాస్ M1 ఒకటి ఉంది, మాస్ M2 ఉంది అండ్ మాస్ M3. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే M1 అనేది ఒక చోటు ఉంది, M2 అనేది ఒక చోటు ఉంది, M3 అనేది ఇంకొక చోటు ఉంది. సో మూడిటికి మూడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇచ్చే బదులు ఇఫ్ ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ whole system with a single point, that point is what I call it as center of mass. See, center of mass దగ్గర మన total mass M1 plus M2 plus M3 that I can place at center of mass, that is equivalent to representing this whole system with a single point, just like ఎలా అయితే నరేంద్ర మోడీ మన ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తారో, ఆర్ రేవంత్ రెడ్డి మన తెలంగాణ రిప్రజెంట్ చేస్తారు, ఆర్ మన డిఎంఏని మన సతీష్ శర్మ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. So similarly, the system of these particles is represented by a single point which we call it as center of mass. And center of mass ni kanaka manam mathematical ga define cheyali ante we got some formulas. Position of center of mass can be written as m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus m3 r3 and so on by m1 plus m2 plus m3, or some people even write it as component. X coordinate of center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on upon m1 plus m2 plus m3. And what about y coordinate of center of mass? That is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 and so on, divide by m1 plus m2 plus m3. Generalized formula కూడా ఒకటి ఉంటుంది. జనరల్గా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ గివెన్ బై ఇంటిగ్రల్ r dm by integral dm. But trust me, we are not going to use this formula anywhere now. So mostly we will be concentrating on these three formulas, or this is same as this two. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేయాలంటే ఈ రెండింటిని యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇది ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. దట్స్ కంప్లీట్లీ యువర్ చాయిస్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ని ఎలా వాడాలి, అసలు ఈ ఫార్ములాస్ ఏంటో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మన దగ్గర 2 మాసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒకటి 6 kgs and you got 4 kgs. అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 10 meters ఉంది అనుకుందాం. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ 6 kgs. అంటే 6 kgs నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఎంత దూరంలో ఉందో కనిపెట్టాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కనిపెడదాం అనుకుంటున్నాం అంటే 6 kgs నుంచి. కాబట్టి 6 kgs మన ఆరిజిన్ అనుకోవచ్చు. ఆరిజిన్ అంటే యూ కన్సిడర్ ఇట్ as 0,0 ఆర్ ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒకటే యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ జస్ట్ యూ రైట్ ఇట్ as 0. అండ్ 4 kgs అనేది ఎంత దూరంలో ఉంది, దట్ ఈస్ 10 meters. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ as 10,0 or just 10, that is also fine. Now use that formula. Position of center of mass is m1 x1. m1 అంటే 6 kg అండ్ x1 దీనికి ఒక కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి 0 ప్లస్ m2 వచ్చేసి
4 and then coordinate వచ్చేసి 10 by total mass ఎంత m1 plus m2 6 plus 4 which is 10. How much is that? That is 4 meters. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది 6 kgs నుంచి 4 meters దూరంలో ఉంటుంది. మరి 4 kgs నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది? దట్ ఈస్ 6 meters. సో ఇంకా మనం ఒక విషయాన్ని గమనించినట్లయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆల్వేస్ లైస్ క్లోజర్ టు ద హెవియర్ మాస్. 6 kgs నుంచి 4 మీటర్ల దూరంలో ఉంది, కానీ 4 kgs నుంచి అది 6 meters దూరంలో ఉంది, విచ్ ఈజ్ ఫర్దర్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ 6 kgs. సో లెట్స్ రైట్ దట్ పాయింట్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ always lie closer to the heavier mass. And center of mass అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీదే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇట్ కెన్ లై అవుట్ సైడ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్, దట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. నౌ లెట్స్ గో టు 3 particle system. Let's say you got 3 points. One is 10 kgs which is located at 4, 3. One is 20 kgs located at 3, 2. And you got 40 kgs which is at a distance of or the coordinates of 40 kgs is 5, 2. Let's write 5, 2. Now find the position of center of mass. ఇప్పుడు position of center of mass ఎలా కనుక్కుంటారు? You can do it in 2 ways. First x coordinate of center of mass కనుక్కోండి, తర్వాత y coordinate కనుక్కోండి, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఒకటే స్టెప్లో కూడా డ్రా కావాలంటే. లెట్స్ సే యూ రైట్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ m1 x1. m1 అంటే మనకి 20 అండ్ దీని 20 అనేది ఎక్కడ ఉందంటే 3, 2 దగ్గర ఉంది. సో యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3i ప్లస్ 2j అండ్ 10 ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రాయాలి? That is 4i plus 3j. And what about another mass? 40 into 5i plus 2j. And you divide by total mass. How much is the total mass? 10 plus 20 is 30, 30 plus 40 is 70. So let's do this calculation quickly. 0 gets cancelled everywhere. 2 3s are 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 5 4s are 20 is 30. So that is 30i plus ఇది ఎంత వస్తుంది? 2 2s are 4. 4 plus 3 is 7. 7 plus 8 is 15. 15j by 7. లేదంటే మీరు దీన్ని 30 by 7 i cap plus 15 by 7 j cap. ఆర్ కోఆర్డినేట్స్ రూపంలో కావాలనుకోండి, మీరు దాన్ని 30 by 7, 15 by 7 రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ సేమ్. లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ డూ దిస్ వే, యూ కెన్ ఈవెన్ గో ఫర్ ద క్లాసిక్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ ద x coordinate of center of mass. xcm is m1 x1. m1 అంటే 20 kgs అండ్ x1 ఎంత? x1 is 3 and m2 is 4 and x2 ఎంత? 4 యొక్క సారీ m2 is 10. That is 10 actually. So it is 10 into 4 plus 40 into 5 by total mass is 70. Again 0 is cancelled. 3 2s are 6. 6 plus 4 10. 10 plus 20 is 30. So that is still 30 by 7, which you got earlier. And what about y coordinate of center of mass? 20 into 2 plus 10 into 3 plus 40 into 2 by total mass is 70. Again this stuff gets cancelled and 2 to the 4, 4 3 7, 7 plus 8 is 15. 15 by 7. So that is what you are getting earlier also. So you can do it in any way, but still you will end up with the correct answer. Let's do the same question, but
little twisted. So let's say మన దగ్గర ఒక 3 masses ఉన్నాయి అనుకుందాం. And 3 masses are placed at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle అంటే వాటి అన్నిటి సైడ్స్ అనేది కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి. అండ్ ఈ లెంత్ వచ్చేసి మనం 2 meters ఇద్దాం. And let's call this mass 2 kgs and this mass 3 kgs and this mass 4 kgs. Now you need to find the position of center of mass. Center of mass అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? Definitely it's not gonna lie at the centroid. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అన్నిటి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అనేది రాయండి. సో 2 అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఆరిజిన్ అంటే దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ 0,0. వాట్ అబౌట్ 4? 0,2 నా 2,0 నా? దట్ ఈస్ 2,0. అండ్ వాట్ అబౌట్ 3 kgs కోఆర్డినేట్? 3 kgs యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎంత? 2,3/2 1,3. సి అసలు కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా ఒక పాయింట్ 2,3 అన్నారనుకోండి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 2 దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఎక్స్ యాక్సిస్. ఆర్ వాట్ డస్ యాక్చువల్లీ 2 సేస్? 2 అంటే ఏంటి అక్కడ? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్. ఇంకొంచెం ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో వై యాక్సిస్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉందో దాన్ని మనం 2 meters అంటాం. అండ్ 3 అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంతైతే దూరం ఉందో దీన్ని మనం 3 అంటాం. సో సిమిలర్గా ఇప్పుడు వై ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కావాలంటే దాట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ 1 meter or 1. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ? ఇంకొంచెం ఇక్కడ దాకా అది 2 అండ్ ఇది 1. సో నా యూజ్ ద పైథాగరస్ థీరం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 - 1 ఈస్ √3. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ రెండు కూడా సేమే. యూ కెన్ ఫైండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దట్ ఈస్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈస్ m1 x1, that is 2 into 0,0 plus m2 x2, m2 x2 అంటే 3 into 1, √3 plus 4 into 2,0 divided by total mass ఎంత? 4, 3 to 5, 5, 4 is 9. So that should be 2 into 0 is 0, 3 into 1 is 3, 4 into 2 is 8, 3 plus 8 is 11. మనం జస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అని ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఎక్స్లో ఇక్కడ 2 into x value is 0, 2 into 0 is 0. తర్వాత ఇక్కడ 3 into x value is 1, 3 into 1 is 3, and 4 into x value is 2, 4 2s are 8. 8 plus 3 is 11/9, comma. What about y value? ఇది 0, ఇది 3√3, that is 3√3/9. I don't want to simplify it further. So now that is how we find the center of mass of system of particles. We got more things to worry about in this. We need to find more particle center of mass. సో ఇందాక మనం ఒక పాయింట్ చెప్పాం, అదేంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్ క్లోజర్ టు ద హెవియర్ మాస్. సో దాని మీద ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా. లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక స్క్వేర్ ప్లేట్ ఉందన్నమాట. స్క్వేర్ ప్లేట్ అంటే స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న ఒక ప్లేట్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ కార్డ్, ఈ టీవీ లాగా, విచ్ ఇస్ ఎ 2 dimensional. అండ్ ఒక డిస్క్ కూడా ఉంది. అండ్ స్క్వేర్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అనుకుందాం. ఈ డిస్క్ ఒక డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఎల్ అనుకుందాం. నౌ క్వశ్చన్ ఈస్, ఎట్ వాట్ పొజిషన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్? ఎక్కడ మన సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది? ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్, సెకండ్ ఆప్షన్ inside the disk, and third
at the point of contact of square and disc, and fourth, who cares? Definitely fourth is not correct answer. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే స్క్వేర్ లోపల ఉంటుంది, సెకండ్ ఆప్షన్ డిస్క్ లోపల, థర్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అండ్ డిస్క్ అంటే ఇది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్, యూ ఫైండ్ అవుట్ విచ్ ఈజ్ మోర్ హెవియర్. స్క్వేర్ ఇక్కడ హెవీ ఉంటుందా, డిస్క్ ఎక్కువ హెవీ ఉంటుందా? స్క్వేర్ ఈజ్ గోన్ బీ మోర్ హెవీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఫిట్ ద డిస్క్, ఇంకా ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ కూడా ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ ఈజ్ మోర్ హెవియర్. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏదైతే ఉందో స్క్వేర్కి వెళ్ళి ఉండాలి ఆర్ స్క్వేర్ లోపల ఉండాలి. సో ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్. సో ఆబ్వియస్గా ఇది రాంగ్. దట్స్ యువర్ ఆన్సర్. నౌ మనకి ఇంకా కొన్ని సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది గుర్తుంచుకోవడం బెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయాంగులర్ లామినా. ట్రయాంగులర్ లామినా అంటే వీల్ డూ దట్ లేటర్. దానికంటే ముందు ఒక డిస్క్ ఉందనుకోండి, డిస్క్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది దాని సెంటర్లో ఉంటుంది, ఎట్ ద మిడిల్. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ డిస్క్ లైస్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డిస్క్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద రాడ్? దిస్ ఈజ్ ఒక రాడ్ ఉందనుకోండి, రాడ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా కరెక్ట్గా దాని మధ్యలో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద రాడ్. అదే మన దగ్గర ట్రయాంగులర్ లామినా ఉందనుకోండి. ట్రయాంగులర్ లామినా అంటే వాట్ ఈస్ ట్రయాంగులర్ లామినా? ట్రయాంగులర్ లామినా అంటే అ ప్లేట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ట్రయాంగులర్ షేప్. ఆర్ మీరంతా కూడా మ్యాడ్ యాంగిల్స్ తినే ఉంటారు. ఆ మ్యాడ్ యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ట్రయాంగులర్ లామినా షేపే. Now, did you ever try to figure out the center of mass of that mad angles? Definitely not. So, triangular lamina యొక్క center of mass ఎక్కడ ఉంటుందంటే it lies at its centroid. And what is centroid? Centroid అంటే ఏంటి? Centroid is the point of intersection of medians. Median అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు దీని యొక్క మిడ్ పాయింట్ని కనెక్ట్ చేయండి. That is one median. That's another median, that's another median. So this is your centroid. So I'll write that statement. The center of mass of triangular lamina lies at its centroid. There is a very beautiful derivation behind that, beautiful logic behind that. If anyone don't understand it, it's okay, you can leave that, but I just want to say, discuss now. So idea ఏంటి, ఎందుకు అసలుకి సెంట్రాయిడ్ దగ్గరే ఉంటుంది అనేది ఒక వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఐడియా. ఐడియా ఏంటంటే ఈ ప్లేట్ని ఇది ఏదైతే ట్రయాంగులర్ షేప్ ఉందో దాన్ని యూ కట్ ఇన్ టు స్మాల్ స్మాల్ స్ట్రిప్స్. చిన్న ఇదొక రాడ్, ఇదొక రాడ్, ఇదొక రాడ్, ఇదొక రాడ్. సో యూఆర్ కటింగ్ ఇన్ టు స్మాల్ 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 స్ట్రిప్స్. సో ఫస్ట్ దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే దాని సెంటర్లో, అండ్ సెకండ్ దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దాని సెంటర్లో, థర్డ్ దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దీని సెంటర్లో. సో హోల్ సిస్టమ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఖచ్చితంగా కూడా ఇట్ షుడ్ లై సమ్వేర్ ఆన్ దిస్ లైన్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మీడియన్. అండ్ సెకండ్ టైం మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ టేక్ ద సేమ్ షేప్ and cut this in this way, in this way. So again the idea is same. First దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉండాలి, సెకండ్ దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉండాలి, థర్డ్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఫోర్త్ ఇక్కడ ఉండాలి. సో వాటి కంబైన్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది దట్ షుడ్ లై ఆన్ దిస్ మీడియన్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్గ్యూ, ఇఫ్ యూ ఆర్ కటింగ్ ఇన్ దిస్ వే, you should get a center of mass should lying somewhere on this line. As you can see,
ఆ ఒక పాయింట్ అనేది ఈ లైన్ మీద ఉండాలి, ఈ లైన్ మీద ఉండాలి, ఈ లైన్ మీద ఉండాలి అంటే దట్ షుడ్ బి దిస్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ centroid. So that is how we can argue that center of mass of a triangular lamina or your mad angles lies at its centroid. So that's another interesting thing. So let's find center of mass of few more objects. Our job is not done yet. Let's say మన దగ్గర 2 రాడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక రాడ్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 10 మీటర్స్ అనుకుందాం అండ్ మాస్ వచ్చేసి 5 kgs. అండ్ ఇంకొక రాడ్ ఉంది సిమిలర్ రాడ్, అంటే 2 కూడా మేడప్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్. అండ్ ఇందాక మనం ఏదైతే చెప్పామో రాడ్స్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది లై ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్, దట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ టు యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్. యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ అంటే సేమ్ డెన్సిటీ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దగ్గర కూడా సేమ్ డెన్సిటీ ఉంటే దాన్ని మనం యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ అంటాం. లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. సో ఒకటి 10 మీటర్స్ ఉంది అండ్ దాని వెయిట్ వచ్చేసి 5 kgs. అండ్ ఇంకొక రాడ్ కూడా ఉంది, దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 20 మీటర్స్ అనుకుందాం. నా ఈ రెండింటి యొక్క సిస్టమ్, ఈ సిస్టమ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, అండ్ దట్స్ యువర్ ఆరిజిన్. దీని కనుక ఆరిజిన్ అనుకున్నట్లయితే నౌ ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఎక్కడ ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది? సో ఐ విల్ డూ వన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే 10 మీటర్స్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే దాని మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ. వాట్ అబౌట్ 20 మీటర్స్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉండాలి? దాని మధ్యలో ఉండాలి, అంటే ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 మీటర్స్. ఎందుకంటే టోటల్ 20 మీటర్స్, 20 మీటర్స్ మధ్యలో అంటే అది 10 మీటర్స్ వస్తుంది. అండ్ దీని మాస్ ఎంత వస్తుంది? 10 మీటర్స్కి 5 kgలు, 20 మీటర్స్కి 10 kgలు. దట్ షుడ్ బి 10 kgలు. నౌ యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్దర్. ఇంకా మనకి ఓన్లీ 2 మాసెస్ ఉన్నాయి. ఒక మాస్ వచ్చేసి 5 kgs విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఆరిజిన్, అండ్ ఇంకో మాస్ వచ్చేసి 10 kgs విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేసాం? 10 మీటర్స్లో ప్లేస్ చేసాం, విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 మీటర్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ రెండింటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే చేస్తాం మనం, కాకపోతే దాన్ని హారిజంటల్గా పెట్టి చేస్తాం. సో closer to 10 kgs, that is absolutely correct, but I want quantify how much is that value. How much is that value? Do that. M1 x1 plus M2 x2. M1 is 5 into 0 plus M2 is 10 into 10 by total mass is 15. So that should be 10 into 10 by 15 or 5 3s 5 2s which is 20 by 3 meters. So ఇంకంచి 20 by 3 meters అంత దూరంలో ఉంటుంది. Now we'll do similar kind of question. Let's say నా దగ్గర మళ్ళీ 2 రాడ్స్ ఉన్నాయి. 2 కూడా ఐడెంటికల్ రాడ్స్ అనుకుందాం. ఐడెంటికల్ రాడ్స్ అంటే సేమ్ లెంత్ అండ్ సేమ్ మాస్. లెట్స్ సే లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ రాడ్ ఈస్ ఎల్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఎల్ అండ్ ఇది కూడా ఎల్. అండ్ ఒకవేళ ఇది కనుక మనం ఆరిజిన్ అనుకున్నట్లయితే, అంటే ఇది 0,0 అనుకున్నట్లయితే, నౌ ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉందో కనిపెడతారా? నౌ ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. Where is the center of mass? Go find him. He definitely must be hiding somewhere in this blackboard. సో మళ్ళీ ఇంకా మన దగ్గర ఎన్ని మాసెస్ ఉన్నాయంటే 2 మాసెస్. దీని మాస్ m అనుకుందాం. అప్పుడు దీని మాస్ ఎంత అవుతుంది? అది కూడా m అవుతుంది. దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లెట్స్ సే ఇది మన కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, ఇది x యాక్సిస్ అండ్
ఇది y యాక్సిస్. సో ఫస్ట్ దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, దీనిది దాని సెంటర్లో ఉండాలి, అంటే మధ్యలో, విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్, అంటే దాని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి L/2, 0, ఎందుకంటే అది x యాక్సిస్లో ఉంది కాబట్టి. అండ్ సెకండ్ దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ 0, L/8. Now that is same as what we solved earlier. Now find the position of center of mass. X coordinate of center of mass is equals to m1 x1. m1 x1 అంటే m into x1 is L/2 plus m2 x2 అంటే m into 0 by m plus m is 2m, అంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే L/2, L/4. సిమిలర్గా y coordinate of center of mass చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ మనకి you will get m into 0 plus m into L/2 by 2m, which is L/4. So position of center of mass వచ్చేసి L/4, L/4. సో L/4, L/4 అంటే సమ్వేర్ అది ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అదే డిస్టెన్స్ అడిగారు అనుకోండి, ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్టు, ఇది L/4, L/4. So what is the distance of this center of mass from the origin? జనరల్గా ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు 2, 3, అది సెంటర్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నట్టు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్. సో L/4, L/4 ఎంత దూరంలో ఉన్నట్టు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L/4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ L/4 హోల్ స్క్వేర్. ఎంత వస్తుంది అది, that's going to be root 2 into L/4. So that is the distance of center of mass from the origin. Now let's do one last question for today. So let's do any alphabet. What's your favorite alphabet? Let's go with S. Y is a little now we got an S. Now we need to find the center of mass position, and let's consider this to be your origin. And another thing, ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటికల్ రాడ్స్ అనుకుందాం. ఆల్ ఆర్ ఐడెంటికల్, అంటే ప్రతి ఒక్క దాని మాస్ m అనుకుందాం, అండ్ ప్రతి ఒక్క దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి l అనుకుందాం. సో దట్స్ గుడ్ థింగ్. నౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క రాడ్ అనేది ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఈ రాడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ రాడ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే దాని మధ్యలో ఉంటుంది. దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటో చెప్పగలరా, దట్ ఈజ్ L/2, 0. మరి దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కావాలి. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఇంకా నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందంటే అది L అనే డిస్టెన్స్. అండ్ ఇంకా నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, L, L/2 ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ మాస్. వాట్ అబౌట్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ మాస్, ఇంకా నుంచి ఇక్కడ దాకా L/2, ఇంకా నుంచి ఇక్కడ దాకా దట్ ఈజ్ L. వాట్ అబౌట్ దిస్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ 0, y యాక్సిస్ మీద ఉందంటే దాని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అనేది 0 అవుతుంది. 0, ఇంకా నుంచి ఇంకా దాకా డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇది L/2 ప్లస్ L. L/2 ప్లస్ L అంటే 3L/2. వాట్ అబౌట్ దిస్, దట్ ఈస్ L/2, ఇంకా నుంచి ఇక్కడ దాకా L/2, అండ్ ఇంకా నుంచి ఇక్కడ దాకా 2L. సో ఐ జస్ట్ మేడ్ దిస్ క్వశ్చన్ టు లెర్న్ యూ ఆల్ హౌ టు టేక్ ద కోఆర్డినేట్స్. So now you find the center of mass. First you find the x position of center of mass, which is m into x1 వచ్చేసి
L by 2 plus m into L plus m into L by 2 plus m into 0 plus m into L by 2 by total mass ఎంత m plus m plus m plus m plus m which is 5m. So how much is that? మన దగ్గర L by 2 L by 2 L by 2 మూడు L by 2లు ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ 3L by 2. 3L by 2 plus L is 5L by 2. So 5L by 2 by 5 is L by 2. So x position of center of mass వచ్చేసి మనకి L by 2 వస్తుంది. What about y coordinate of center of mass? Y coordinate of center of mass వచ్చేసి m into y coordinate is 0 plus m into L by 2 plus m into L plus m into 3L by 2 plus m into 2L by total mass వచ్చేసి m plus m plus m plus m is 5m. ఇది ఎంత వస్తుంది? Obviously m gets cancelled and you should get L by 2 plus 3L by 2 అంటే 5L by 2, 4L by 2 which is 2L, 2L 2L 4L plus L 5L. L వస్తుంది అన్నమాట ఫైనల్గా. సో L by 2 కామా L, L by 2 కామా L అంటే అది ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట. పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షుడ్ బి హియర్. సో బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన మాసెస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోండి, వచ్చిన సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోండి. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్. So now you start some questions based on this and we will continue this lecture tomorrow. We will discuss how to find the center of mass if some portion of the object is removed. కొంచెం పార్ట్ ఏదైనా తీసినట్లయితే డిస్క్లోంచి లేదంటే వాడు స్పియర్లోంచి కొంచెం మాస్ రిమూవ్ చేస్తాడు. అండ్ ఆల్సో we will discuss dynamics of center of mass, the velocity of center of mass, the acceleration of center of mass and remaining stuff tomorrow.